안녕하십니까. 소개받은 한국화학연구원의 김도경입니다. 먼저 소개해주신 황동원 단장님께 감사드리고, 또한 그 아름다운 제주 유역을 뿌리치시고 이 자리에 앉아 계신 청중분께도 감사의 말씀드립니다. 저는 오늘 그 순환조성층 촉매분해를 활용한 폐플라스틱 고부가와 기술이라는 주제를 가지고 함께 이야기를 나누어 보고자 합니다. 최근에 그 코로나 팬데믹과 맞물려서 폐플라스틱 발생량이 급증을 하고 있습니다. 국내 폐플라스틱 발생량은 약 1000만 톤인데 그 중에서 소각 매립으로 한 39% 정도가 매립되고 있으며 한 61% 정도가 재활용이 되고 있습니다. 다만 이 중에서 실제 물질 재활용 비율은 한 22% 수준밖에 안 되고 나머지는 단순 소각에 의한 에너지 회수로 활용이 되고 있습니다. 보시는 것처럼 발생된 폐플라스틱은 환경에 심각한 오염을 끼치기 때문에 국가적 차원의 폐플라스틱 처리 전략 마련이 필요한 실정입니다. 석유화학 산업은 국내 국가 주력 산업에 반해서 철강 산업에 이어서 두 번째로 많은 온실가스를 배출하는 그런 업종입니다. 18년 기준에서 국내 석유화학 산업의 온실가스 배출량은 한 5,800만 톤으로 국가 탄소 중립 시나리오에 의해서 한 30년까지 20%, 50년까지 73% 정도를 감축해야 되는 목표를 가지고 있고, 이 목표를 만족하지 못하는 경우에는 국가 산업 경쟁력 약화를 초래를 할 수가 있습니다. 석유화학 산업 공정 중에서 납사 분해 공정과 같은 기초화학 원료 제조 공정에서 보온이 필요한 그 에너지 다소비 공정이기 때문에 전체 온실가스의 한 65% 정도 이상이 배출되고 있는 실정입니다. 그래서 석유화학 산업의 탄소 중립을 위해서는 석유를 대체하는 탄소 자원 순환형 저에너지 기초화학 원료 제조 기술이 필요한 실정입니다. 현재 국내에서 발생하고 있는 폐플라스틱은 시멘트 소성 공정의 대체 연료로 활용된다든가 아니면 SRF라든가 열분해 유로 제조돼서 연료로 활용이 되고 있습니다. 사실 이렇게 폐플라스틱이 연료로 활용되는 경우에 탄소 대체 측면에서는 어느 정도 기여를 할 수 있겠지만 저희가 탄소 중립을 위한 자원 재순환이라든가 탄소 저감에는 전혀 기여를 할 수가 없습니다. 또한 향후에 수소라든가 전기와 같은 재생 에너지가 연료를 대체할 수 있기 때문에 그런 점을 고려했을 때는 탄소 자원 재순환 및 탄소 저감 구현이 가능한 플라스틱 처리 기술 개발이 필요하다고 할 수 있겠습니다. 플라스틱 100만 톤당 한 온실가스가 한 475만 톤 정도 발생됩니다. 그 중에서 플라스틱 생산에 240만 톤, 소각 매립 과정에서 한 235만 톤이 발생하는데, 이러한 플라스틱률의 온실가스를 저감하기 위해서 18년도에 맥켄지, 21년에 환경부에서 큰 전략을 제시하고 있는데, 그림에서 보시는 것처럼 공통적으로 열분해를 활용해서 기초화학 원료 제조 기술 개발을 큰 방향성으로 제시를 하고 있습니다. 다음 표는 전 세계 플라스틱 생산량과 국내 플라스틱 생산량을 플라스틱 종류별로 이렇게 나눈 건데, 보시는 것처럼 P나 PP 계열의 폴리 올레핀계 플라스틱이 전체 플라스틱의 한 60% 이상을 넘기 때문에 이러한 폴리올레핀계 폐플라스틱의 처리 기술 개발이 필요하다고 할 수 있겠습니다. 또한 이런 개발된 전환 기술은 사실 실제로 온실가스 감축이 가능한지에 대해서 LCA 같은 전주기 평가를 통해서 검증이 필요합니다. 예를 들어서 기존에는 플라스틱 제조 과정에서 A와 같은 CO2가 발생하고 소각 매립 과정처럼 D와 같은 CO2가 발생하게 되는데, 이에 반해서 저희가 기초화학 원료로 전환하는 기술을 개발하는 경우에는 기존에 플라스틱 생산하는 A와 같은 곳에서 CO2가 발생하고 C와 같은 폐플라스틱으로부터 기초화학 원료를 제조하는 과정에서 CO2가 발생하고, 이는 기존에 기초화학 원료를 제조할 때 발생하는 B를 대체를 할 수가 있습니다. 그래서 이런 식으로 해서 저희가 전주기 평가를 통해서 철저한 기술 검증이 필요하다고 할 수 있겠습니다. 현재 폴리올레핀계 폐플라스틱은 일단 폐플라스틱을 수거하고 폐플라스틱의 열분해를 통해서 열분해유를 제조하고, 그 다음에 수소와 후처리 공정을 통해서 이렇게 제조한 열분해가 NCC의 납사 분해 공정의 피드스탁으로 활용해서 올레핀을 제조하는 이러한 공장이 굉장히 활발히 기술 개발이 되고 있습니다. 대표적으로 사빅, 랩솔, SK 지오센트릭, 아까 롯데케미컬도 그런 방향이신데,
이런 석유화학 업체들은 저희가 수소와 촉매 공정 전문 업체인 할드톡스라든가 악센스 및 폐플라스틱 열분해 유 전문 업체인 플라스틱 에너지, 브라이막스 이런 데와 협력을 해서 기술 개발을 하고 상업화를 추진하고 있습니다. 하지만 현재 열분해 과정은 아까 앞서서 말씀해 주신 것처럼 비연속식 공정으로 생산성이 저하되는 문제가 있고 또 목적이 연료유 생산 목적이기 때문에 매우 가혹한 운전 조건에서 운전이 되고 있습니다. 그래서 수율이 저하되는 그런 문제가 발생되고 있습니다. 또한 뒤따르는 수소와 호처리 공정 같은 경우에는 열분해 유에 포함된 불순물이라든가 올레핀을 제거하기 위한 공정이긴 하지만 열분해 유 내에는 일반적으로 올레핀이 한 50% 이상 함유가 되어 있습니다. 근데 이것을 모두 세츄레이션 시키기 위해서는 저희가 고가의 수소를 다량으로 소모해야 된다는 그런 문제점이 발생되고 있고 또 생성된 파라핀은 대려 올레핀에 비해서 크래커빌리티가 떨어집니다. 그래서 저희가 대려 비싼 수소를 써서 더 안 좋은 피드를 만드는 그런 문제점이 있을 수 있겠습니다. 마지막으로 납사 분해 공정 같은 경우에는 매우 까다로운 피드 스펙이 있고 에너지 다소비 공정이라는 문제가 있습니다. 예로 납사 분해 공정에서는 한 C5부터 C10까지의 제한된 피드만이 들어갈 수 있으며 이것은 열분해 유의 한 20% 정도밖에 함유가 되고 있지 않습니다. 그러면 나머지 잔여 80% 잔여 열분해를 활용하는 방안을 생각을 해야 되는데 저희가 리파이너리에 존재하는 하이드로 크래커라든가 FCC 활용 방안에 대해서도 생각해 볼 수 있겠지만 그 두 공정 모두 디젤이나 가솔린을 그러니까 연료를 생산하는 공정이기 때문에 저희가 필요로 하는 기초화학 원료 제조로는 적당하지 않다고 이렇게 생각되어집니다. 마지막으로 올레핀 기준이 사실 피드 내 올레핀 기준이 1% 미만이기 때문에 앞선 수소와 처리 공정이 반드시 필요합니다. 이를 개선하기 위해서 연속식 열분해 유 공정, 그 다음에 뒤에 분해 공정에 적합한 이런 최적화된 열분해 제조 공정이 열분해 유 제조 공정이 필요하다고 생각하고 촉매 분해 같은 경우에는 필드 플렉서빌리티가 높고 콕 저항성이 높은 저에너지 분해 공정이 필요하다고 생각을 하고 있습니다. 제가 이 문제에 대해서 어떻게 해결할까 한참을 계속 고민을 하고 있었는데 작년에 그 한국화학연구원에 이직을 하면서 어느 정도 좀 해결의 실마리를 찾을 수가 있습니다. 제가 지금 화학연구원에 속한 석유화학 촉매연구센터에서는 그 박영규 박사님을 중심으로 해서 순환유동층을 활용해서 촉매 접촉분해 공정을 개발을 했습니다. 이는 기존의 납사 열분해 공정 대비해서 피드 플렉서빌리티 및 콕 저항성이 높고 올레핀 수율 및 에너지 저감이 가능한 그런 공정입니다. 그래서 이렇게 개발된 기술은 2017년 말레이시아 롯데타이탄에 상용화가 되었고 이러한 역량 및 경험뿐만 아니라 굉장히 다양한 순환유동층 관련된 촉매 반응 평가에 관련된 많은 인프라가 있기 때문에 이러한 역량과 인프라를 활용해서 플라스틱으로부터 보호가 기초하고 Today I would like to present about my story. The title is Normally Sodium Phosphate Iron Catalytic Catalyst for the Low Temperature Oxidative Polygon Methane. Here's the main content of my presentation today, and let's start the introduction part. For many decades, we depend on the petroleum and the fossil fuel. Then we to produce energy and chemicals. For the energy issue, we are facing with two problems. The first is source limitation, and we release a huge amount of CO2 in the environment. That means climate change. Because nowadays we are moving to the new energy that can be renewable and the total CO2 emission is zero. And in the future, maybe this type of the energy will not be totally replace the petroleum fuels. In that case, we have to find another resource for the chemical industry. So for the chemical production, we have two approaches. We can start from the small molecule or the big macro molecules to produce the chemicals.
However, for the second approach, it's quite hard and it's uncertainty to produce a chemical recycling. But for the first one, it's quite interesting. So in this study, I introduced one kind of the reaction that is the OCM can produce the olefins, which are the main basic monomers for the chemical industry. And why in here I chose methane is because methane is the lowest carbon number hydrocarbon gas, and it is a huge amount in the nature, like natural gas, biogas, and also one kind of greenhouse gases. In my project, we target to use the methane to ethylene by two steps. First step is the oxidative coupling of methane, and second is oxidative dehydrogenation of ethane. So in this presentation, I focus on the first step, that is oxidative coupling of methane. So in this reaction, mostly CH bonding was broken down into methane glycols, and they can react together to form the ethane. And as you know, that the sodium tungsten manganese silica is one kind of the famous catalyst for this reaction. However, it applied at quite high temperature, from 800 to 900 degrees. At this temperature, many hydrocarbons can be decomposed into coke. So many studies later, they focus on the low temperature reaction of the OCM, like perovskite. However, for perovskite, it's quite activity for the full oxidation to form the CO2 and CO. Therefore, the selectivity of the hydrocarbon is quite low. So in this study, we try to combination between the low temperature and high temperature catalyst, sodium tungsten manganese to perovskite very tightly. And here the chemicals and the reactor system we use for this experiment. And for the catalyst, we just produced by the Sun-Zero method. And the catalyst was activated at 900 degrees. And here the way we define for the catalyst is NMBTMW catalyst. And we adjust the catalyst by changing the M and N value. And here is the reaction result. Look at the figure on the top, 700 degrees. We observe that with the N from 3 to 5 and N from 0.3 to 0.4, the catalyst shows the highest performance in the terms of the highest selectivity for hydrocarbon and the conversion. And look at the two figures on the bottom. Mostly at higher temperature, hydrocarbon was converted to the coke, so the hydrocarbon yield decreased. So at the 700 degrees, without the manganese and the tungsten, the reaction is not good, like conversion just 1 or 2%. And without both, it had the pure perovskite. It produced a huge amount of the CO2 instead of the hydrocarbon. So the selectivity for hydrocarbon is just 45%. And the conversion of the CH4 is quite high, but unselectivity. In the case of combination between the manganese and tungsten, we found that the selectivity can up to 70% and the conversion is 40%. And for the optimal catalyst, with N from 2 to 4 and N from 0.3 to 0.4 at 700 degrees, we can produce the 26% of the hydrocarbon yield. And we also make a comparison between our optimal catalyst and the pure perovskite titanate and the conventional catalyst sodium tungsten silica. In here at 700 degrees, our optimal catalyst show the best performance compared with the previous study catalyst.
We also put the catalyst in quite harsh condition for 100 hours, and so the catalyst still stable after 100 hours. And to understand what happened during the reaction, we try to do some characteristics of catalyst. Based on the TEM, STEM, we found that there mainly is the hexagonal particle in here is the very titanate, and partially the manganese can insert in this structure. And second, quite minor portion of the particle in here is the rod-like particle. That is the manganese dioxide, but in that case, some sodium and titanium can also replace in this structure to form like a sodium manganese titanium dioxide. And for the sodium tungstate, we don't see any the insertion of the sodium into the perovskite structure, but also we found some layer of sodium tungstate on the surface of catalyst like this. To understand the interaction between the some tungsten, sodium, and manganese and perovskite, we try to prepare a different catalyst in here. Look at the black line. That is pure perovskite. The structure is fully perovskite structure of. But when we add the manganese into the very titanate, we found that some hexagonal very titanate formed. It means the manganese was inserted in the structure of the very titanate. And in the case of the sodium tungstate, we don't see any in the interaction between the tungsten and very titanate. Instead of that, we found many kind of big crystallized peak of the sodium tungstate in here. And in the kind of combination between the manganese and sodium tungsten with the very titanate, we found that another phase of manganese dioxide exists on the surface. And because of the OCM reaction at quite high temperature, and in that case it can be reduced by the methane or oxidized by the air. So in here we do the in situ study for the this catalyst at different condition, methane and the air condition. We found that on the top of the catalyst, mostly the sodium manganese dioxide was reduced to the manganese oxide, and it can be converted back to that state in the air. And in the bulk of catalyst, mostly the catalyst was the perovskite is the phase transformation from the tetragonal to hexagonal by the methane, and it converts to the tetragonal in the air condition. So it means there some reaction happened during the OCM, that is the oxidation and the reduction happened. And in here for the sodium tungstate, we cannot see it until 700 degrees. It means it totally melted before 700 degrees. So in our OCM reaction, the sodium tungstate is the melting state, and this is the sodium manganese dioxide, and the perovskite is kind of active site for this reaction. And based on the A2TPR, we confirmed that with the N from 1 to 9 and N from 0.2 to 0.7, mostly we found three active sites in here. That is the sodium tungstate on the surface of catalyst. And second is on the top, we found the sodium manganese dioxide, and the very titanate it can support for this one. Also, based on the changing the N and N value, we found that with the N from 4 to from 1 to 4 and N from 0.43 to 0.4, so the low is the reaction temperature. So it quite match with the optimal condition
of the OCM. And based on the reaction results and the characters of the catalyst, we bring this reaction mechanism. At the first, methane was activated by the tungsten oxide on the surface to produce the methane glycol, and finally is the ethane and water. In that case, on the surface of catalyst, we have the one oxygen vacant site. So the oxygen vacant site in here can be filled up by the oxygen in gas. So the first one we call that is the methane activation, and the second is the oxygen activation to supply the oxygen for the tungsten oxide on the surface. And here's my conclusion. At the first, there's interactions between the barium titanate, sodium tungstate, and manganese, and create 3 types of active sites. In here, the sodium tungstate, sodium manganese dioxide is kind of the oxygen transporter to bring the oxygen from the bulk, from the perovskite for the tungsten oxide on surface. Thus can increase the hydrocarbon selectivity and methane composition up by 700 degrees. This is end of my presentation today. Thank you. 혹시 네, 질문 있을까요? 사장님? 해야 돼요? 하나 해주세요. 영어로 해요. I have a simple question. Yes. I'm wondering how much the product after coupling of methane, how much the product has the stability in the presence of oxygen. Did you check it? Stability at 700 if the product exposed to the oxygen, is it stable or not? More than methane? Actually, we found 2 types of the products in this reaction. That is ethane and some olefin, and another one is have the CO and CO2. That's one is the further oxidation because of air. But based on the in here we can see that the catalyst was covered by the sodium tungstate, and that's why requires activity for the ethane, not COX. So in the case of this one, in the gas phase only, without the catalyst, 700 degrees, the methane is very hard to react with oxygen to produce the COX. But if the catalyst, it will increase, prove the reaction to high selectivity for hydrocarbon, not COX. Then you believe that the oxygenate products like the CO and CO2 are produced from direct oxidation of methane, not from the products? I think the intermediate product should be like you say, the oxidate something, but in terms of this reaction, we have to detect that intermediate thing. The final product just the hydrocarbon and CO and COX without any kind of intermediate product. So maybe it's, CO and CO2 maybe can generated from the intermediate product. Like in here, methane can be formic acid or something. Yes. Thank you.